I got this Crocs less than 2000 rupees. And so for the lovely audience who don't understand Bengali, please go through the whole video as I unbox the whole product. Do give a look how it looks and what's the size. I will try to connect everything, answer every questions of you in the comment box. Do comment if you have any query about the product, and do subscribe and do like. Doesn't matter I am active or not in YouTube. 1, 2, 3, 4. Hey guys, so it will be a very quick video, and this will be a very quick video because this is the so this is the Crocs Bayband White color, যেটার আজকে ডেলিভারি এসছে, এখনো সিল্ড করা, এখনো প্যাকিং খুলিও নি। অ্যান্ড এটা করার একটাই রিজন, দ্য রিজন ইজ when I thought of buying Crocs, because Crocs একটা হাওয়াই চপ্পল। কি বলে? তো মহা মুশকিল ভাই। না, Crocs একটা ফ্লিপ ফ্লপের মধ্যে পড়ে। এই Crocs অ্যাকচুয়ালি অনেকেই জানে না যে Crocs ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্র্যান্ড, বাট এই স্টাইলটাকে বলা হয় হচ্ছে clogs, CLOGS। তো এটাকে বলা হয় clogs and Crocs ইজ দ্য ব্র্যান্ড নেম। সো আমি এই ভিডিওটা করার একটাই কারণ, দ্য রিজন ইজ যখন আমি কিনছিলাম তো আমি ইউটিউবে অনেক চেক করেছি, বেশিরভাগ ইটস ফ্রম ফরেন ভিডিওস, বাট ইন্ডিয়াতে সেরকম স্পেসিফিক্যালি ক্রক্সের ভিডিওটা কেউ করেনি। ক্রক্সটা এত দামি বিকজ ওটা 32,500 এরকম, মানে 2500 টাকা থেকে 3000 টাকার মধ্যে ওটা আসে। যাই হোক, তো তার জন্য রিভিউটা করে, বিকজ আমি কোনোভাবে হেল্প পাইনি ইউটিউব থেকে। আর হোয়াইট কালার ক্লগস লুকস ভেরি নাইস, তার জন্য দিস টাইম আফটার গেটিং নো হেল্প ফ্রম ইউটিউব চ্যানেল, কোনো ইউটিউব চ্যানেল, সো আই এম ব্রিঙ্গিং ইউ everything you need to know about clogs from Crocs. Okay, let's unbox it. And I know অনেকদিন পর ভিডিও আসছে, and very sorry, and এরকমই হবে because I am in a job right now. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই ভিডিওটা হচ্ছে I got this Crocs less than 2000 rupees. এটা কি মানা যায়? Trust me, এই ক্রক্সটার দাম অরিজিনালি ইফ ইউ গো টু স্টোর ইট উইল কস্ট ইউ 2500 থেকে 3000, বাট আই গট ইট ফ্রম নাইকা ফ্যাশন। কিভাবে সব কিছু বলবো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও, যাতে মাঝখান থেকে না দেখে চলে যেতে পারো তোমরা, ঠিক আছে? তো শোনা গো আমার, কি করে বলো? লেটস আনবক্স ইট এন্ড লেটস ফাইন্ড আউট হোয়াটস দেয়ার ইন ক্রক্স। I expected at least একটা ক্রক্সের কিছু ব্যাক ফ্যাক তো দিতে পারতো, মানে অ্যাটলিস্ট বক্সটা তো ক্রক্সের হতো। They don't provide you a box with Crocs. They don't provide you a box of Crocs. So just they provide you a plastic which is written Crocs বড় করে, and because Crocs size is M11, M10, M9 like this they go, and for women it's W1, W2 এরকম ভাবে চলে। Crocs always tells you to order a size which is less than your actual foot size. So here it is. This is the white Crocs and this is called Bayband. This model name is Bayband. অনেকে দেখবে অনেক প্রেফার করে যে এখানে there are holes, অনেকে প্রেফার করে এখানে হোলস থাকুক যাতে it looks cool and এখানে জেবেস লাগানো থাকে, বাট অনেস্টলি আই ডোন্ট লাইক হোলস বিকজ বৃষ্টির সময় জল ফল ঢোকে, and Crocs you know is a very handy হাওয়াই চপ্পল flip flop. You can wear it at any season, at anywhere you can go, it looks cool, and white is also one of a reason. Onek colors are available thake, but white looks more cool. You get a hanger type jinish, there's a hanger to take it out, but original price in Flipkart and Amazon is 2700, which goes up to 3000 sometimes, but I told you I got it less than 2000. How? I will be telling you, keep waiting. And it's very hardy. Look at the soles, it's a spongy, and এই জায়গাটা দেখো, এটা জাস্ট একটা আগুপাঞ্চারে কাজ করে because it's dotted
ইয়া এটা আকুপাঞ্চারে কাজ করে। ইট ইজ এখানে ব্র্যান্ডিং ব্র্যান্ডিং, নিচে ব্র্যান্ডিং 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 অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং ব্র্যান্ডিং, এভরিওয়্যার ইটস ব্র্যান্ডিং। এখানে লেখা আছে দেখো, অ্যাজ আই টোল্ড ইউ এম অ্যান্ড ডাব্লিউ, সো মেন সাইজ 10 অ্যান্ড এম হচ্ছে 12। তো প্লিজ ফর ওমেন হু উইল বি অর্ডারিং আ ক্রক্স টু কিপ দিস ইন মাইন্ড, সাইজটা এক সাইজ ছোটো নিতে হবে, ওয়ান সাইজ স্মলার দ্যান ইউ ইউজুয়ালি ওয়্যার। তো প্লিজ অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড, অর্ডার্স কিন্তু রিটার্ন। ফাইনালি ইটস হিয়ার অ্যান্ড আমার একটু ব্র্যান্ডিং পছন্দ, তার জন্য ক্রক্স ব্র্যান্ডিং আছে। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। So let's find out how it looks. Let's wear it and show you. You know that, baby, you deserving the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. Let's treasure buried deep inside right now. So I hope you like the cinematic shot. This is ekdom worthy, paisa vasool obviously, because Crocs is something you can wear anywhere. Because I don't know about you, but আমি সব সময় স্নিকার পরে থাকতে পারি না, বিকজ অনেক সব বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যেতে হয়, আশেপাশে যেতে হয়। তো তখন দিস Crocs is very like it's really helpful, and I'm wearing Crocs for 2 years on a row. একটা ব্লু কালার ছিল। So the mudda is how I got the Crocs less than 2000 rupees. So are you interested or what? जल्दी बोल। First of all, I would love to show you. এখানে লেখা আছে দিস অ্যাকচুয়াল প্রাইস, এখানে লেখাই আছে 2272, যেটা হচ্ছে নাইকা ফ্যাশনের অলরেডি ওটা একটা ডিসকাউন্টেড প্রাইস। অরিজিনাল প্রাইস ইজ 3495। যদি স্টোর থেকে যাও তো স্টোরে অফার্স না থাকলে বা মোস্টলি থাকে না, সো অফার্স না থাকলে তোমাকে নিতে হবে এটাকে 3495-এ। সো the twist is if you register in Nykaa Fashion for the first time, তো ওর একটা ডিসকাউন্ট দেয়, which is about 600 rupees, 700 rupees less. So it comes down to 2022. তো এইখানে শেষ না, now is the twist. So if you pay by GPay or PhonePe or any UPI, they give you a less of 50 rupees, okay, into which came down to 1972 after deduction of 50 rupees. তো আমার পড়েছে এটা 2000 নিচে, which is 1972, 50 rupees কম, but কম তো I think I made justice. So 1972 is the Crocs price of a 3000 rupees Crocs, and here I close the deal. So this is my story how I got this cool Crocs for less than 2000 rupees. যেটা বেশি এমনিও বেশি, which is very costly. But if you are a Crocs lover, if you are a clogs lover, then do check this out. This is an amazing piece. Please try out this Crocs. If stability and comfort is the main priority, do check this Crocs out. এটা কোনো স্পন্সর ভিডিও না, দেবেও না আমাকে Crocs। lol. This is a genuine video and this is a genuine review for Crocs. I hope you will like it. Try out from Nykaa Fashion if you're buying next. So that's all for today. Hope you guys like the whole video. Meet you in another video, another exciting content in the next chapter. So till then, please stay happy and stay the same. Meet you in next video or a vlog. So bye bye. पूरे 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख, बात मत करो बड़े बड़े।